Hallo zum heutigen Networking Friday der OpenEMS Foundation. Ich begrüße Sie zu diesem Freitagnachmittag und wir haben heute auch wieder ein spannendes Thema dabei, wo ich hoffe, dass wir uns ein bisschen zu austauschen können, nachdem wir in einem wieder interessanten Impulsvortrag Grundlagen geschaffen haben, auf deren Basis wir dann eben miteinander über interessante Themen aus der Energiewelt oder aus der Energiewende quatschen können. Ähm, Mein Name ist Simon Traschinski. Ich moderiere diese Veranstaltung regelmäßig und ich werde heute auch wieder als Moderator durch die Veranstaltung führen. Ich bin jetzt gerade schon so mit dem Kopf ein bisschen weiter, nicht wundern, denn wir werden heute ein bisschen bilingual unterwegs sein, denn wir haben heute 2 Sprecher für den Vortrag und werden da zwischendurch mal aufs Englische switchen. Das sollte aber kein Problem sein. Also, wenn Sie Fragen haben, auf Deutsch oder Englisch, Sie sind willkommen. Ich werde sie sonst gegebenenfalls übersetzen, gar kein Problem. Fragen ist auch das richtige Stichwort. Dafür haben Sie hier in diesem Tool im AirMeet oben rechts den Message-Button beziehungsweise den Chat und die F&A-Funktion. Auch gerne schon während des Vortrages fleißig Fragen stellen. Wir freuen uns über alles, was da reinkommt, über alles, was das Thema vertieft und was eine Diskussion anregt. Auch schon eben gerne während des Vortrages und ich werde die Fragen dann hinterher an unsere beiden Sprecher heute dann eben moderieren, damit wir eine hoffentlich zufriedenstellende Antwort auf diese Fragen finden können. Die Veranstaltung wird wie immer aufgezeichnet, damit wir sie hinterher auch auf YouTube nochmal verteilen können. Und das bedeutet, wenn Sie gerne anonym bleiben möchten, dann würde ich Sie bitten, auf den Chat zuzugreifen, denn der ist anonym. Sie haben alternativ aber auch die Möglichkeit, auf die Bühne zu kommen. Also dort können Sie Ihre Frage in Person stellen, dann per Video und Audio. Auch dazu eben herzlich eingeladen im Anschluss des Vortrages. Das wäre dann natürlich aber nicht mehr anonym. So viel also der Hinweis nur an der Stelle. Ja, dann will ich auch gar nicht lange weiter reden, sondern würde direkt an den Vortrag beziehungsweise an den ersten Vortragenden übergeben. Das ist Mischa Ahrens. Und bevor ich hier lange weiter was sage, würde ich sagen, Mischa, stell dich einfach gerne noch mal kurz vor und leg dann direkt los. Genau. Ja, also wir sprechen heute zum Thema der elektrischen Last- und Erzeugungsprädiktion für die Flexibilitätsnutzung in der Fertigungsindustrie. Kurz darüber, wo ich herkomme. Ich arbeite am FZI Forschungszentrum Informatik. Wir existieren seit 1985 und sind eine Forschungs-, Ausbildungs- und Transfereinrichtung im Bereich der angewandten Informatik und sind eben auch eng verknüpft mit dem Karlsruher Institut für Technologie, da unsere Direktoren Professoren am KIT sind. Wir sind daher quasi der Innovationspartner des KIT. Die Abteilung, in der ich arbeite, die nennt sich Intelligente Kommunikation und Information in technischen Systemen. Trotz des generischen Namens beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Energiethemen, also im Bereich der Energieinformatik und des Energiemanagement und da auch auf verschiedenen Ebenen. Also angefangen bei Smart Homes und Smart Buildings, die etwas größer sein können, also Bürogebäude, Mehrfamilienhäuser und so weiter, aber auch Liegenschaften, zum Beispiel die Liegenschaften von Produktionsunternehmen, wie wir im Projekt Delfine sie betrachten, wozu ich gleich auch noch mehr sagen werde. Aber auch Energiequartiere, wo es eben darum geht, eben Energiecommunities zu bilden, aber auch das lokale Verteilnetz eben zu unterstützen, wenn eben Störungen auftreten. Dann beschäftigen wir uns natürlich noch mit Elektromobilität, da es gerade hier auch ein sehr großes Flexibilitätspotenzial gibt, was man nutzen kann und eben entsprechend auch Algorithmen und Software erfordert, die dieses Potenzial eben heben können. Jetzt zum Projekt Delfine, in dem die Forschung von Atit und mir verortet ist, die wir heute vorstellen werden. Im Projekt Delfine geht es, wie schon gesagt, darum, Produktionsunternehmen zu flexibilisieren energetisch und das Ganze eben über variable Stromtarife zu erreichen. Es gibt hier 3 Teile des Projekts. Das ist einmal die Seite des Energieversorgers, wo es eben darum geht, passend Energie einzukaufen und wo es sich natürlich dann lohnt, auch ziemlich genau zu wissen, wie viel Verbrauch und wie viel Erzeugung wird denn jetzt in der nächsten Zeit vorliegen, sodass man das gut zusammenführen kann. Dann gibt es die Seite der Produktionsunternehmen, wo eben optimiert werden soll auf variable Stromtarife und eben die Flexibilität der eigenen
Anlagen oder der eigenen Prozesse eben dafür genutzt werden soll, die Stromkosten zu reduzieren. Und verknüpft ist das Ganze eben über eine semantische Middleware, die eben hauptsächlich oder maßgeblich eben von der Jacobs University, wo Atit, der gleich auch noch etwas vorstellen wird, arbeitet. Genau. Wie haben wir uns das vorgestellt mit der Lastprognose für Fertigungsverfahren? Also diese Folie habe ich schon mal letztes Jahr bei einem OpenEMS Networking Friday gezeigt. Da hatten wir uns das Ganze so vorgestellt, dass wir eben die Programmierparameter der Maschine, also das, was eingestellt wird, wenn ein bestimmtes Bauteil gefertigt werden soll, oder im Falle von Fräsmaschinen, die eben CNC-Code umsetzen können, eben auch den CNC-Programmcode nehmen, das Ganze als Input eben für ein Prognosemodell nutzen und am Ende dann eben den Energieverbrauch für die Fertigung eines Bauteils bekommen. Mittlerweile haben wir das nicht mehr in so einer Auflösung hier geplant, da die Granularität der dynamischen Preise auch relativ gering ist, mit ungefähr einer Stunde, wo es immer einen neuen Preis gibt. Das heißt, es würde sich im Prinzip für uns nicht lohnen, wenn wir hier ganz genau jeden einzelnen Peak kennen würden. Und wir haben daher die Granularität bei uns ziemlich stark abgesenkt tatsächlich. Genau, welche Anwendungsfälle schauen wir uns jetzt an? Wir haben einmal ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum. Darauf kann man drehen, fräsen und bohren. Das Ganze wird programmiert mit einer Computer-Aided Manufacturing Software. Das heißt, es gibt auch entsprechende Computer-Aided Manufacturing-Programme, die eben die Basis der Lastprognose dann darstellen. Was hier an dem Anwendungsfall auch besonders ist, es werden sehr unterschiedliche Bauteile gefertigt. Es werden häufig nur Einzelstücke gefertigt. Das heißt, die Variation, vor allem in der Bearbeitungszeit, ist sehr, sehr groß. Wir haben hier von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden im Prinzip alle Dauern dabei, die so eine Fertigung haben kann. Und was wir jetzt prognostizieren wollen, ist die durchschnittliche Wirkleistung und eben die Fertigungsdauer eines Bauteils, das auf so einer Maschine gefertigt wird, auf Basis eben des CAM-Programms, das dieses Bauteil oder die Fertigung dieses Bauteils beschreibt. Die genauen Daten, die wir jetzt dafür haben, sind einmal, wie gesagt, das CAM-Programm. Das enthält hier verschiedene Parameter, wie die Maschine eben eingestellt ist, und aber auch Parameter, die das Bauteil betreffen, also zum Beispiel hier das Rohteilvolumen, dann welche Werkzeuge benutzt werden, Schneidenlänge, Schneidenzahl, Durchmesser und so weiter werden hier angegeben. Und danach folgen dann eben auch noch Koordinaten für die Verfahrwege der Spindeln beziehungsweise der Werkzeuge. Und genau, dadurch kriegt man eigentlich eine ziemlich große Menge an Informationen darüber, was jetzt genau tatsächlich ablaufen soll, während dieses Bauteil gefertigt wird. Was wir noch haben, sind natürlich Energiemessdaten. Die werden vor Ort bei den Anwendungspartnern aufgezeichnet mit einsekündlicher Auflösung über entsprechende Energiemessgeräte und eben auch in der Datenbank gespeichert. Und was man jetzt noch braucht, um das Ganze zuordnen zu können zueinander, ist eben eine entsprechende Tabelle, die eben diese CAM-Programme hier mit den Energiemessdaten verknüpft, also dass man genau weiß, in welchem Zeitraum wurde dieses CAM-Programm abgefahren und wie war dabei gleichzeitig der Verlauf des Energieverbrauchs oder der Verlauf der Leistung. Diese Tabelle wird tatsächlich manuell gepflegt und basiert auf Zetteln, die vor Ort an der Maschine ausgefüllt werden. Also da wird eingetragen, wann wurde angefangen zu fertigen, wann wurde die Fertigung beendet, welche Maschine ist das, welche Projektnummer, welche Bauteilnummer und wie viele Teile wurden in diesem Zeitraum gefertigt. Genau, das heißt, relativ großer Aufwand für das Produktionsunternehmen, das überhaupt erst zu erfassen, wäre wahrscheinlich mit größerer Digitalisierung oder Automatisierung dann etwas leichter, aber das ist hier eben noch nicht der Fall gewesen. Dann haben wir den zweiten Anwendungsfall, das ist eine Gummispritzgießmaschine. Hier werden Bauteile in Serienfertigung gefertigt. Jede Fertigung eines Bauteils, also fast jede Bauteilfertigung dauert unter 10 Minuten. Das wird jetzt hier in diesem Zusammenhang die Zykluszeit genannt. Programmiert wird die Maschine mit verschiedenen Temperaturen, Drücken und Heizzeiten. Und was wir hier prognostizieren wollen, ist eben wieder die durchschnittliche Wirkleistung und eben die Bearbeitungszeit für ein Bauteil, was hier gefertigt wird.
Was wir hier als Inputdaten haben, sind einmal die Prozessdaten, die die Maschine nach jedem Herstellungszyklus automatisiert ausgibt. Das heißt, wir haben hier wesentlich weniger manuelle Arbeit, die hier geleistet werden muss, um Daten zu erfassen. Und Prozessmetadaten, die diesen eben irgendwie, nicht irgendwie, aber die werden denen zugeordnet und bieten halt nochmal zusätzliche Informationen über die eigentlichen Prozessdaten hinaus. Und dann haben wir natürlich wieder die Energiemessdaten, die in einsekündlicher Auflösung aufgezeichnet wurden und die man eben über die Zeitstempel, die in den Prozessdaten und in den Prozessmetadaten vorhanden sind, zuordnen kann. Welche Modelle haben wir uns jetzt angeschaut für die Prognose dieser beiden Anwendungsfälle? Die verschiedenen Modelle, die wir getestet haben, sieht man hier. Ich würde jetzt aus Zeitgründen nicht alle vorlesen, sondern direkt auf den Trainingsprozess eingehen. Die Daten, die wir gesammelt haben, teilen wir in 80% Trainingsdaten und 20% Testdaten auf. Sowohl bei Training als auch Testdaten wird erstmal eine Merkmalsselektion durchgeführt, also werden Features aus den Prozessdaten ausgewählt, die am ehesten Rückschlüsse auf den Energieverbrauch erlauben. Das Ganze wird dann standardisiert, damit das Modell damit umgehen kann. Dann wird eine Kreuzvalidierung durchgeführt. Das wird für alle diese Modelle hier durchgeführt. Dann wird am Ende das Modell mit den besten Ergebnissen ausgewählt oder beziehungsweise die 3 Modelle mit den besten Ergebnissen. Dann wird für jedes dieser Modelle nochmal eine Hyperparameteroptimierung durchgeführt und mit dem besten Modell, was dann letztendlich dabei rumkommt, wird dann eine Prognose auf den Testdaten durchgeführt und der Mean Absolute Percentage Error und der Mean Absolute Error berechnet, um die Prognosegüte dann evaluieren zu können. Und was kommt jetzt bei unseren bisherigen Modellen dabei rum? Einmal bei dem 5-Achs-Bearbeitungszentrum sehen wir hier die Ergebnisse für die durchschnittliche Wirkleistung. Was hier noch interessant ist, als Merkmale haben wir hier ausgewählt die Anzahl der Werkzeugwechsel, die Anzahl der Achsrotationen und gewichteten Werkzeugdurchmesser und gewichtete Schneidenlänge. Gewichtet deshalb, weil verschiedene Werkzeuge innerhalb der Fertigung eines Bauteils verwendet werden können und wir da eben ein Feature rausmachen möchten, was dann eben sich aus den gewichteten Einzelwerten für die verschiedenen Bearbeitungsschritte zusammensetzt. Am besten performt hat hier ein Random Forest Regressionsmodell und das haben wir eben auch verglichen mit einem Basismodell, das im Prinzip immer nur den Durchschnittswert der Trainingsdaten vorhersagt. Also man schaut sich die Trainingsdaten an, bildet die durchschnittliche Wirkleistung und sagt, jedes zukünftig gefertigte Bauteil hat voraussichtlich genau diese durchschnittliche Wirkleistung oder benötigt diese durchschnittliche Wirkleistung. Und wir sehen schon, dass hier das Random Forest Regressionsmodell signifikant besser funktioniert als das Basismodell und das trotz, dass wir eben noch nicht jetzt so eine riesige Menge an Trainingsdaten haben, weil das eben über die Dauer des Projekts kontinuierlich weiter aufgezeichnet wird, sodass wir das dann in absehbarer Zeit auch nochmal updaten werden, eben mit einer größeren Datenbasis. Bei der Fertigungsdauer beim 5-Achs-Bearbeitungszentrum haben wir jetzt fast die gleichen Features. Und was hier nur anders ist, ist, der Werkzeugdurchmesser ist nicht mehr so relevant, sondern eher die Anzahl an Codezeilen des CAM-Programms. Und was wir hier sehen, ist, dass wir zwar eine relativ große Abweichung von der durchschnittlichen Fertigungsdauer haben, aber dass das immer noch wesentlich, wesentlich besser ist als das, was das Basismodell, was eben hier auch wieder nur den Durchschnittswert ausgibt, dass das wesentlich geschlagen werden kann hier tatsächlich. Genau, was ich noch vergessen hatte, in diesem Fall ist es eben kein Random Forest Regressionsmodell, was am besten ist, sondern ein K-Nearest Neighbors Regressionsmodell. Bei der Gummispritzgießmaschine haben wir das Gleiche gemacht. Hier hat sich ein Ridge-Regressionsmodell als am besten rausgestellt und wir sind hier in etwa doppelt so gut wie das Basismodell. Merkmale habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, da das 19 verschiedene sind und in diesem Fall alle verwendet wurden. Das würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen. Aber bei der Zykluszeit, die vorhergesagt wird, da haben wir tatsächlich nur 2 Merkmale verwendet, nämlich die tatsächliche Heizzeit und die Plastifizierzeit. Das sind 2 Parameter, mit denen die Maschine eben programmiert wird. Und auch hier sind wir signifikant besser als das Basismodell, wenn auch hier der Unterschied nicht ganz so groß ist, weil selbst das Basismodell schon relativ gut ist, da wir hier keine so große Variation in der Fertigungszeit haben. Wir haben noch einen dritten Anwendungsfall uns angeschaut, und zwar einen Temperofen. Bei diesem Temperofen ist aber die Prognose wesentlich leichter, weil der eigentlich größtenteils mit den gleichen Parametern gefahren wird, also immer die gleiche Zeit und immer die gleiche Temperatur. Wir haben aber durchaus festgestellt, dass es einige Abweichungen in den aufgezeichneten Lastprofilen gibt. Wir haben hier ein Clustering durchgeführt und es kommen durchaus auch ein paar wenige Profile vor, die eben von
dem Clusterzentrum mit diesen 49 Profilen, also der größten Menge an Lastprofilen, die darin vorkommen, abweicht. Das liegt einfach daran, dass manche Bauteile mit höheren Temperaturen getempert wurden und wir deswegen hier zum Beispiel höhere Wirkleistungen benötigen für das Aufheizen und hier ebenfalls. Genau, das heißt, es reicht uns im Prinzip aus, wenn wir wissen, mit welchen Temperaturen wurde hier jeweils getempert. Und dann kann man halt in Zukunft sagen, okay, wenn wir mit der Temperatur tempern, dann passt dieses Lastprofil oder mit einer anderen Temperatur, dann passt eher dieses Lastprofil. Und da müssen wir im Prinzip keine komplexen Modelle hierfür trainieren oder komplexeren. Genau, damit bin ich auch fast schon wieder am Ende von meinem Präsentationsteil. Als Ausblick, wir möchten in Zukunft, wie schon gesagt, mit mehr Trainingsdaten die Trainingsprozesse wiederholen. Wir hoffen auch darauf, dass wir noch weitere wichtige Merkmale bekommen können, wie zum Beispiel das Fertigteilvolumen, was man aus den CAD-Modellen der Bauteile rausziehen kann. Das ist allerdings bisher leider noch nicht verfügbar gewesen, aber davon versprechen wir uns eine ziemlich starke Verbesserung noch der Prognosegüte, vor allem für die Fräsmaschine. Dann möchten wir noch ein Clustering durchführen für eine ältere Gummispritzgießmaschine, die eben nicht automatisiert Daten ausgibt, die aber dafür immer mit der gleichen Parametrierung gefahren wird, einfach um zu schauen, kann man hier einfach ein Standardlastprofil für diese Maschine nutzen oder gibt es vielleicht wie beim Tempoofen auch hier vereinzelt Abweichungen. Anknüpfungspunkte für die Diskussion am Ende wären hier noch Automatisierungsmöglichkeiten für die Trainingsdatenerfassung, vor allem eben für diese Fräsmaschine, wo eben jetzt manuell gerade noch mit Zetteln gearbeitet wird, was natürlich, wenn man das Ganze größer skalieren will, nicht mehr wirklich funktionieren kann. Dann ist noch die Frage, wie gut übertragbar sind die Modelle, die wir jetzt trainiert haben, auf andere ähnliche Maschinen. Können die das auch vorhersagen oder braucht man für jede Maschine tatsächlich ein neues Modell? Genau, zu weiteren Informationen zu Delfine kann ich noch an die Projektwebsite verweisen und würde gerne auch noch mal darauf hinweisen, dass das Projekt durch das BMWK gefördert wird. Genau, damit bin ich durch und würde dann jetzt an Atit Bashial übergeben. Vielen Dank. Thank you, Misha. I guess, yep. So, hello everyone. I guess Misha had explained about the AP4 program of the Delfine project, where we are exploring forecasting electric load and generation of renewable energy for the energy management sector. And I am Atit Bashal from Jacobs University, which is recently trying to change its name to Constructor University. So we are still in the changing phase, and I kind of am comfortable with the old name Jacobs. So I will just introduce myself as a PhD student at Jacobs University. I'm affiliated with the logistics and mathematics department and work in the Delfine project under my PhD supervisor. And especially we are looking at the semantic middleware part of the Delfine project, and also within that aspect of semantic middleware and data collection, we are also looking at the prediction of renewable energy generation, which I am going to talk about briefly today. Moving forward to the presentation, I want to kind of give you a short overview of like what are the different kind of experiments that we have been doing with renewable generation forecasting, and what kind of results have we gotten from the experiments. And before I start that, I would also like to briefly explain like what we have found in literature review on generation forecasting, and why we decided to like do the different experiments that we have been working with for the last few years. Within the literature review, we have found that
a lot of forecasting methods that utilize machine learning, and especially artificial intelligence or like any kind of data driven models has increased in the last few years dramatically. And if we look at the distribution of what models are used across the literatures, we find that simple artificial neural network techniques, sometimes classical forecasting techniques like autoregressive models and its variants like ARIMA, or the seasonal autoregressive model SARIMA, are also used in a huge bulk. And sometimes when people are also using different features like weather variables, or some distinct variables that identifies a particular solar uh, park, or like a particular aspect of the wind park. Some tree-based models like random forest is also used a lot. And then there are also kernel-based models like support vector machines that are also used a lot across the literatures. Then we come to the second portion of literatures, which kind of use an hybrid approach by which um, they try to combine several different modeling techniques. Like sometimes the ARIMA model is combined with deep learning models or artificial neural network models. Sometimes the results of random forest regressions are again used by deep learning models along with the residuals of the random forest models. And then papers show that there are these hybrid approaches are able to like kind of get a better prediction than the normal models. And also then comes the probabilistic models, which kind of are based on huge statistical assumptions on the data. These models are kind of less in literature because they are also a little bit difficult to train than the other two classes of models that I discussed before. And the probabilistic models also make a lot of assumptions about the data collection process, like how the statistical distributions of various variables in the data are. So these models are also kind of bit difficult to model and work with. And then finally, there are novel methods that people are publishing across literature, saying that these are new architectures of artificial neural networks, or some new kind of algorithm that self-learn some different patterns. And these models are really difficult to even understand mathematically. Just if you come from a data science background, or if you do not come from a rigorous mathematical background, these models are really difficult to understand and also implement. So these were like the various modeling techniques we looked across literature. And then we have done experiments with the first three classes, which in the pyramid is represented by red, yellow, and green. And today I will be talking about some of these approaches that we have looked at from these different classes of modeling. Before I also move into the exact modeling process, I just want to mention where the data for our models are collected from. Firstly, we have generation systems data, which we got from SWT in Trier, Germany. These data sets contain power generation data in kilowatts for 3 different solar parks and 3 different wind parks. And the date ranges for this data set that I am going to talk about today is from the 1st of January 2020 to 11th of October 2022. And then depending on the different modeling techniques, or I might say different data sets that we use for the different models, we also use weather data sometimes. And this weather data we have collected from weather API, which gives us different information on the numerical weather conditions in Trier, which basically
has mostly we use temperature, certain conditions like cloud conditions, the amount of solar radiations that was calculated in the area of trier, sometimes wind direction, cloud coverage, and all various other weather variables are present in the data. And depending on the model, we sometimes use all of these variables that we have, and sometimes we also try to select only a few variables that we think are more important than the others, and work with the models. Moving on to forecasting experiments. The first forecasting experiment that I want to talk about is the artificial neural networks. And we can see the general approach that we have taken in modeling the artificial neural networks. So we take the generation time series for each solar park or the wind park. We combine them with the weather data that we take from the API. We do certain feature engineering in between. Then we pass the pre-processed data after the feature engineering into the deep learning models, and then we look at the prediction results. Mostly when we have been doing feature engineering, we are focusing on two main features. First, which is the time. And when we look at time, normally we usually look at time in a normal, like a linear coordinate system, which means that an event can occur at time period t, and then some event will occur at time period t+1 after maybe it's 1 second or 1 hour, 1 day, and then so we linearly move into t plus n time frame in the future. But if we assume that our data has some kind of seasonality, then we also know that there are some events that can occur in regular intervals. And how do we encode this so that a machine learning algorithm can understand that there is some seasonality pattern, was one of the questions that we had for the feature engineering. And a simple answer to this was not to look at time in a linear dimension. So we achieve this by changing timestamps, which is in a linear coordinate system, into polar coordinates. And why and how and why do we transform this? Is let's move on to the how first. Firstly, to convert something from linear coordinates into a polar coordinates, we basically do a sine and cosine transformation, basic trigonometric transformation. And the reason why we do this, as you can see in the GIF over here in the presentation, it traces out a circle in the polar coordinates, but this circle, when looked at in a linear way, it traces out a signal that the machine learning models can ingest easily, and this signal always encodes seasonality through the frequency term, which basically determines the seasonality. And the frequency term over here is what is inside the bracket. So basically 2 pi or like 360 degrees divided by the number of seconds in that particular frequency. So if you want to encode daily seasonality, then the frequency term would basically incorporate number of seconds that you have in a day. And how do we decide on like what frequencies are reasonable to develop the signals? Is by looking there are like several techniques you can do it through, but we specially looked at the signal by doing a Fourier transform of the signal. And by Fourier transform basically changes the signal from a time coordinate system into a frequency coordinate system. So on the left over here, you can see the Fourier transform signal, which is basically the whole time series of power generation that we had. And we see that there's a quite a reasonable peak around the frequency that corresponds with a year. And then if we again look at it, like we also have like a really big peak during the day. And for both wind and solar, we get the same kind of Fourier transform, but for wind it's kind of more noisy signal than this one, which
is from a Fourier transform for the solar power generation. So we kind of decide on encoding seasonality with a yearly seasonality and a daily seasonality. Monthly seasonalities are also used, but in our particular signal, like, we did not see any strong correspondence with the monthly frequency, so we do not include it. And to understand like how the signal looks at the end, there's picture on the right, which is basically a cosine and sine transformation for the time, converting it into a daily signal. So we if we look at time in hour, we have the hours going from 0 to 24, and then it traces out a signal. And basically, if you convert this signal into a polar coordinate, it basically makes a circle where 0 and 24th hour are at the same point in the circle. The second feature engineering that we also focused on was the wind vector, and it's only kind of working for the wind generation model, because wind direction are usually in the units of degrees, and angles do not make good model inputs, because 360 and 0, as we looked at in the time signal, 0 and the 24th hour should be close to each other and wrap around. But when we just put degrees in the data set, there is no way our machine learning algorithm would understand that 360 and 0 are kind of similar. So we also needed a way to encode this into the feature. And also there is another aspect that the direction of wind should not matter when there is no wind blowing at all. So in order to encode all of these complexities into a particular feature, we convert the wind direction. We take the wind direction and velocity, which are separate features in the collected data, and we convert it into a wind vector. And similarly, we kind of use sine and cosine transformations for this also, where the x component of the vector comes from a cosine transformation, and the y component comes from a sinusoidal transformation. And using this formula, as you can see over there, wind speed multiplied by the um, sine of the direction or cosine of the direction, depending on which component we're trying to look at. And once we do this transformation, we kind of get wind vectors. The image that you see on the screen at the moment is wind vectors averaged over the 2-year time period, and it's also plotted according to the different months. And even just a quick glance at the wind vectors shows us that from the southwest and the northeast direction, we always have when more power is generated, the winds in the wind park is particularly coming from either the southwest or the northeast direction. And because these vectors are encoded as features, it makes it more easier for the model to understand when the power is produced at what conditions of wind and wind directions with this feature transformation. And then we, as I showed in the kind of flowchart of how the modeling technique works, we took all of these data set, and then we experimented with different deep learning architectures. And the best results that we obtained from this particular experiment was that the hybrid model, where we mix the convolutional neural network and the long short-term memory neural network, gave us the best result. This was because convolutional neural networks were able to learn spatial relationship, which means a different relationship between the different features that we were using. So if, like, for example, the different weather
variables and the power generation. It was easier for the convolutional neural network to learn it. And then long short-term memory, which basically is a recurrent neural network, where we say that it kind of has a memory to understand how a sequence is progressing. It can learn the temporal differences between different power generated at different time periods. So the combination of these two models gave us the best results. And in the results, as you can see, on the right hand side for the solar data set, we get a more robust prediction, because the solar, as you know, like we have strong seasonality for solar prediction. Like for during the day, like there is higher chance of having something generated during the day, and then during the nighttime, like there's no generations. So this seasonality was easily encoded by our model, and it's kind of doing a good job on predicting the future time point in the future time points, based on this seasonality. But for the wind data set, because wind is more uh, unpredictable variable, is the wind, and like how strong the wind is at any moment. So the model kind of understands a trend going on in the model, but the small fluctuations that happen due to like maybe like a really strong wind gust at a particular time is not kind of understood by the model. And the result is not as good as compared to the solar dataset. um, Next, we move on to like a second type of forecasting experiment, where we use the Bayesian general additive model, and it comes under the probabilistic modeling class. In this experiment, we again start with the basic time series that we have. We decompose the time series, or the signal, into its trend, seasonality, and residuals. So basically, we kind of try to see if there is a trend going on in the signal, if there is a seasonality which repeats after some time period, and then the residuals is the trend minus the seasonality. So whatever remains in the data after you separate the trend and seasonality is the residuals. And we also can add extra regression coefficients, since it's an additive model. And these extra regressions, for example, we can add the weather condition around the wind park. Sometimes it's also useful to add like severe storm warning, or like severe weather condition warnings as extra regressors. And then we put it all into an additive model, which basically runs small regression models on like the extra regressors, trend, seasonality, and residuals. And because it's just adding all of the modeling results together, it's an additive model. Sometimes some models also, instead of adding the trend, seasonality, and residuals, do a multiplicative model, which mostly depends on the assumptions that you have on your data. And since we assume from the beginning that the signal is an additive signal of trend, seasonality, and residuals, we stick to the additive model. And then this additive model gives us the final prediction towards the end, after all of the results of the models are kind of aggregated together by simple addition. And in the screen at the moment, I have a small example of how a decomposed time series looks like. We have the power generated for the wind power uh, on the top. Then we decompose it into a trend, and then a seasonality term. And then the trend minus seasonality gives us whatever is remaining in the data, and it's the residual. So basically, when we do an additive model, we decompose the signal into its three parts, and then we do small regressions on these three new signals, I could say. And the result for the additive model, it's in the screen at the moment. Since this additive model was done without any extra regressors, we just have the predicted trend
a monthly seasonality, and then a weekly seasonality component, because this model was not able to kind of capture the yearly and daily seasonality aspect of our data set. We just had to exclude them in the model. And then similarly, also for the solar data set, we have the same three separation of the time signal. And the red on the top, which is the total, addition of these three additive models. The red one is the true data, and the blue line over there is what our model was able to predict. So also, if we looked at the results over here, the basic trend of how things are moving is easily captured by the model, but the small fluctuations are not captured, and this could be improved by adding the extra regressors. But adding extra regressors in the model brings out complexity while trying to predict for the future, because we also need the regression terms for the future. So for example, if we add wind speed as an extra regressor, then when we want to predict the future, we also need future wind speed to be imputed into the model, which kind of makes it difficult for the prediction part of the model if we are adding any extra regressors over there. um, uh, a quick note on this model is that Facebook has come up with its own additive model, which is called the Prophet at the moment, and it uses the same general idea of an additive model, and they are able to add extra regressors like holiday effect, which they call the holiday effect. Basically, for any business models trying to do a time series prediction, they can add these extra regressors, saying like if it was a holiday, or let's say like a Saturday or Sunday, or like some other holidays, to improve their results. But we were not able to use extra regressors because we are depending on like weather, which is really unpredictable, and also to have like a future weather prediction is kind of difficult to uh, achieve that. And the other modeling technique that we also explored was decomposing the time series as in a additive model, but modeling it with neural networks instead of an additive model. So basically, following the same trend, we take the time series, we decompose the signal, then first we remove seasonality, and we just train the deep neural network with the trend and residuals. We get a prediction from the neural network architecture. Then we again add the seasonality term back that we had removed before, and then we get the final prediction. The reason we kind of removed seasonality in this particular model was because, as we saw before with the artificial neural network, adding the seasonality term with the time, like the feature engineered time, the model was really good at understanding seasonality, but the small fluctuations happening in the data were not understood by the model. So we thought maybe removing the seasonality in the beginning would give the model a better chance on having sequence memory on what's happening with the small fluctuations in the data set. And the result for this modeling technique is for the solar, a short-term solar prediction is seen in the screen. We also tried various different neural network architectures, and the best architecture, like the architecture that gave us the best results, were the bidirectional LSTM, and then again a hybrid convolutional neural network and LSTM mixture together. Um, for the solar and also for the wind data set also. But there is a difference between the prediction of wind and solar, is that again, for the solar, somehow the model is able to understand this pattern of daily pattern of having generation during the day and then nothing during the night, when there is no sun. And one
interesting aspect of this was that we did not even impute any weather variable at this point, but still it was able to understand this seasonality going on in the solar data set. But for the wind, it's kind of difficult for the model to understand any patterns that's going on. So whatever inertia the model starts with, it just stays with that inertia until it somehow understands that, okay, it's time to change the trend, and then like just takes up another inertia, and uh, then it's not able to generalize as well to the data as for the solar generation. Then one final model class that we looked at was the hybrid models, in which we tried to combine the prediction capability of ARIMA model and then also the LSTM model. So with the ARIMA model, or the classical time series modeling techniques, we kind of hope to capture the linearity in the model, and with the LSTM model we hope to capture the non-linearity part of the model, then combine the two predictions together, and then get the final results as seen in this kind of workflow. So we take the time series, model it through ARIMA, we predict the ARIMA result, then we find the residual from the ARIMA prediction, so the actual value minus the predicted value. We then take the residual, which it has encoded the non-linearity part in it right at the moment. Then this residual is fed into the LSTM model, and the prediction of the LSTM is then combined with the previous prediction from the ARIMA. And a lot of literatures do this combination in different ways. Sometimes they do a simple addition, sometimes they do the mean and all. So we did not want to be biased and put already predefined weights on how much weights to give to each prediction. So we again send these predictions through a dense neural network, which kind of figures out the weights to give for each model by itself or by back propagation, and then we get the final results for the prediction. So we have ARIMA plus LSTM short-term solar prediction over here. The blue line actually over here is like the inputs for the model. So we are taking inputs that correspond to 48 hours, like kind of 2 days, and then we are trying to predict for the next 24 hours in one prediction, like for the whole 24 hours. And again, with the solar, kind of the model is able to understand this seasonality going on, and then it does a better job on also kind of tracing out the patterns going on in the data set than the other modeling techniques that we looked at before. So like sometimes even if it's not capturing the fluctuations as it is, it's kind of in a general sense going through like all of the fluctuations that might happen in the data, and kind of has given better prediction results than the other modeling classes that we looked into. And finally, similarly for the wind, it is able to kind of if you look at the second graph over here, it is able to kind of understand these fluctuations going on in the data better than the other modeling techniques, but still like what it traces out is not completely what is happening in the data set. So for this, like we think that because of the limited computational resources, we haven't been using a really dense architecture of LSTM. So we're just using almost like 32 to 60 LSTM units for each task, and also the number of epochs that we use for training the models are quite low at the moment. Like maximum we have gotten until 100 epochs, but we hope that at some point we are able to use the power of cloud computing and try to optimize these model parameters where we can leverage a more stronger computational
power, and then see like if the model does a better job than what we have at hand at the moment. And then finally, like, I just wanted to mention some notes on the forecasting experiments. First of all, because we did look at different classes according to the literature, but there is also a main difference on the two type of modeling techniques that we have used. First is the deep learning techniques, where we do not need any prior information on the data generating process, because they are like black box models. We just take a bunch of data that we can get our hand into, and we just push it into the model, and we expect for the best. And one thing we need to notice about these models are that the forecasts are kind of point estimates, so we do not know about the modeling uncertainty on the forecast, which kind of is not a good thing. Looking at the number of looking at the amount of renewable energy that has already penetrated the German market, which is more than 10% of the market, which means like we do need to give more focus on the uncertainty of the models. And finally, the forecasting or the predicting task without a test data set is not inherent in the modeling technique. So in order to forecast something for the future, we do need kind of a test data set where we have the features available, but we are just trying to predict the labels, or like the mapping of these features into a label space. But for the probabilistic models, we do need a lot of prior information. For example, for the Bayesian additive model, I showed in the presentation, one assumption we took was that all of the modeling features are generated from a Gaussian distribution, and the distribution, when it moves through time, is stationary, which means the mean and variance of the data does not change when we go through time, which is a big assumption to take about the data set. And then the second point is that forecasts are probabilistic, so we do get an estimate of uncertainty on the modeling process. And finally, predicting without a test data set is inherent in the model, because we are just at the end, whatever we predict, we are just sampling it from a kind of a probability distribution that is generated by the model. So forecasting without a test data set is also inherent in the model. And because of these two features of the different modeling techniques that we have looked at, and also the requirement, forecasting requirement for a demand response scenario, um, I, w- we kind of have divided the scenario into two parts. So we have short-term forecasting and long-term forecasting. For short-term forecasting, we look into horizon of 3 days. So we try to the best, or I should say, the model kind of gives robust results until the point that we look 3 days into the future in the frequency of 1 hour. And this modeling usually is better to be done with deep learning, because for short-term prediction, we need to give more importance to the autoregressive components, which means depending on the last few points, what would happen in the next moment, which also brings about the fact that having models that can incorporate signal memory and attention mechanism is better for short-term forecasting. And then for long-term forecasting, we can look into robust results until 1 year with the in daily frequency. And the general additive model, a probabilistic general additive model, is good for this task, because it gives more importance to trends and seasonalities in the data, which obviously we need to understand if we are looking into a horizon of almost 1 year. With that, I would like to conclude my presentation and also open the space for questions and comments. Thank you.
Hi. So thanks, Atit. You already took over part of my job to ask for if anybody has any questions or ideas left, feel free to put them into the chat. Yeah, but first of all, thanks to both of you, Atit, thanks to Misha as well. Danke an euch beide schon mal an der Stelle. Bis der Chat vielleicht noch die eine oder andere Frage auswirft, habe ich mir auch 1, 2 Notizen gemacht. Atit, since you just had to do a lot of explaining and showing, I will go with Misha first and give you a moment Okay. to breathe. Thank you. Thank you. Misha, ich hätte eine Frage noch bezüglich, du hast am Anfang relativ früh, ich glaube, 2., 3. Folie in deiner Präsentation, 'n bisschen 'n breiten Überblick. Da hast du 5 Themenkomplexe aufgeworfen. Ich konnte mir nicht alles schnell aufschreiben, aber Smart Home, E-Mobility, Quartierslösungen, also wo du einmal so die Übersicht gegeben hast. Vielleicht mal ganz in der Breite. Was ist denn für dich das spannendste Feld an der Stelle, wo du denkst, dass sich da grade am meisten tut? Ich meine, klar, jetzt das Manufacturing wäre natürlich, das Obligatorische, aber, vielleicht, wenn man den Bogen darüber größer spannt, wo glaubst du, dass vielleicht auch eben eure oder gerade eure Ergebnisse dort, an denen ihr jetzt gerade arbeitet, wo die den spannendsten Einzug halten könnten, gerade in diesen Gebieten, die du dort aufgemacht hast? Ja, also eigentlich müsste ich ja sagen, mein eigenes Dissertationsthema ist so das Wichtigste. Also ich Mhm, beschäftige mich mit der Unterstützung von Verteilnetzen durch intelligente Gebäude. Also dass man halt schaut, dass die Spannungen immer im Bereich bleiben, wo sie sein müssen, Stromstärken nicht so hoch sind, dass die Leitungen kaputt gehen mhm, oder Sicherungen fliegen, und dass der Transformator nicht überhitzt, sodass man ihn frühzeitig wechseln muss und so. Das ist natürlich das, was mich, weil ich es in meiner Dissertation mache, am meisten beschäftigt und umtreibt und wo ich natürlich auch hoffe, dass das einen entsprechenden Impact hat. Was ich aber sagen muss, ist, über Gebäudeenergiemanagement gibt es schon sehr, sehr viel Forschung, sage ich mal. Und mhm. so gerade die Sachen, die im Gebäude stattfinden, die sind eigentlich schon, ja, sind schon sehr gut abgedeckt, sage ich mal. Das heißt, man guckt jetzt eigentlich eher, dass man das Ganze größer skaliert, dass man das auch in die reale Umsetzung bringt, dass man Okay. das in Reallaboren testet, und vielleicht sogar auch schon einfach im produktiven Betrieb bei ganz normalen Wohngebäuden. Das ist halt so, sage ich mal, der Hauptfokus im Moment, wo das Ganze hinlaufen soll. Das finde ich auch sehr spannend, in der praktischen Umsetzung einfach zu arbeiten. Und aber auch gerade dieses Thema jetzt in Delfine, wo eben noch wenig, zumindest in der Literatur zu finden ist, ist halt wirklich, dass man Flexibilität von Produktionsunternehmen heben kann. Das ist auch gerade, wir haben sehr lange nach Trainingsdaten auch gesucht, vielleicht auch noch über das hinaus, was wir im Projekt sammeln könnten, und haben in der Literatur da eigentlich fast gar nichts gefunden, zumindest nichts, was jetzt öffentlich zugänglich war. Mhm. Und ich denke, dass da eben ein großes Potenzial noch steckt, was man heben sollte und wo wesentlich mehr dran geforscht werden sollte. Also tatsächlich genau eigentlich das Thema, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, Mhm. da denke ich, ist noch am meisten Forschungsbedarf offen tatsächlich. Okay, also auf jeden Fall schon mal mit, wie bekommt man die Energie effizient und ohne Verluste in die Quartiere rein? Wie kann man sie dort bestmöglichst, eben nutzen? Und, das sind die Themen, die spannend bleiben. Du hast Genau. Delfine auch noch mal erwähnt, da hätte ich auch noch eine Frage im Anschluss, und zwar: Das Projekt läuft ja auch noch ein bisschen. Ihr seid da ja noch mittendrin. Was sind denn da die nächsten Steps? Wir werden ja auch, von Kollegen oder eben von anderen in dem Arbeitskreis ja auch noch mal in den kommenden Networking Fridays was hören. Ähm, Was ist denn da gerade für dich jetzt so im nächsten Schritt, ein spannendes Thema, an das du rangehst? Du hast ja auch ein paar Fragestellungen am Ende aufgelistet. Sind das die du versuchen wirst zu beantworten, oder werdet ihr den Fokus noch mal 'n bisschen switchen? Kannst du dazu noch vielleicht noch was sagen? Ich denke, Fokus switchen werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Das Projekt läuft noch bis Juli diesen Jahres. Das heißt, wir sind jetzt Mhm, so langsam auch schon in der Phase, wo man sich Gedanken über den Abschlussbericht und Ähnliches macht. Das heißt, ein großer Fokuswechsel wird da jetzt wahrscheinlich nicht mehr erfolgen. Aber was wir eben noch machen wollen, wie gesagt, ist die Modelle eben noch mal mit einer größeren Datenbasis zu erneuern, neu zu trainieren, weil das eben kontinuierlich weiterlief. Wir wollten nur halt zwischendurch einfach schon mal schauen, funktioniert das überhaupt, und haben das dann mit den Daten gemacht, die wir eben bisher schon sammeln konnten. Aber da ist jetzt noch mal einiges dazugekommen und wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch noch mehr dazukommen.
Und gerade so Sachen wie das Fertigteilvolumen, also was wir vermuten, ist halt, dass man über die Differenz vom Rohteilvolumen und Fertigteilvolumen schon sehr gut auf den Energieverbrauch rückschließen kann. Nur an das Fertigteilvolumen ist etwas schwieriger dran zu kommen, ja, weil man das eben aus den CAD-Modellen rausziehen muss. Und deswegen steht uns das bisher noch nicht zur Verfügung, aber wir hoffen, dass wir das vor Projektende eben auch noch mit einbeziehen können und dass das eben nochmal einen signifikanten Schub bringt bei der Prognosegüte. Und dann geht es natürlich daran, das ganze System zusammenzusetzen. Also, dass man guckt, dass die einzelnen Komponenten, die wir entwickelt haben, gut zusammen funktionieren, dass die auch im realen Einsatz eben einen Mehrwert bieten, dass die Produktionsunternehmen vor Ort damit arbeiten können. Das sind so die nächsten bzw. letzten Schritte, die wir in dem Projekt jetzt noch durchführen werden. Genau. Okay, super. Danke dir. Atit, just was about to switch over to you now that you had a chance Yes. to get a breather. And we just got a question out from... oh, I think I hear myself. I have a small echo, but let's work around that one. Yep. So we just got a question from the attendees. What is the best way for load forecasting without using any external data points such as weather? An example only with historical load data. Yeah. Okay, sure. So when we tried these different modeling techniques, and as I explained, the classical models, which are the autoregressive variants like ARIMA, SARIMA, and there are also nowadays like more complex modeling techniques of this, which also take like vectorized inputs instead of just the power variables. So mostly when papers have considered, or like researchers have considered forecasting any, not just like load or generation or any, like we can just generalize it to any kind of time series prediction. It's better to do it with these classical models if we just have one variable with us. Or also the models like the Prophet, which really is the Facebook has developed it in such a way that it's really easy even for a person who does not have much domain knowledge on the forecasting task, to just have a data set, structure it with just one single variable and input it into the model. And it also can, because there are certain variables you need to tune in the model, and I guess it comes to you from domain knowledge, and the model also is able to kind of do a grid search and then put these parameters in for you automatically. So I think I would not say those are the best ways, because with machine learning we can never say like what is the best way to go forward with every different data and every small parameters that can change. We can get really dramatic results even from the same model. So I would not label them as the best way, but I would say it those are I should say, I don't know what to say instead of best. So maybe those are kind of the go-to methods to explore if you have just a single variable. And once you start exploring, fine-tuning these parameters is what will get you to the best result that you can achieve. But there is no way to say like which is the best model. Okay. Thank you. I hope for the person who asked the question, this was a good way to elaborate on a bit more on the idea. We also have a raised hand right there from Christoph. Christoph, du kennst dich hier schon aus. Ich würde dir einmal ein Mikrofon überreichen. Ich nehme mal stark an, dass du deine Frage so stellen möchtest. So, solltest du jetzt auch ein Signal bekommen haben. Ah, da bist du ja schon. Hi. Bin ich auch schon zu hören. Okay, ja. Ja, erstmal vielen Dank für die interessanten Vorträge, auch von OpenEMS Association. Ich habe ja das Vergnügen, einer der Vorstände da zu sein. Deshalb explizit Dank an euch beide. Thank you to both of you. Und eine Frage konkret, ihr verwendet jetzt viel Aufwand für ein Forecasting, für ein technisches Forecasting. Was passiert beim Kunden genau und wie sehen die Erzeugungsdaten bei Wind und Sonne aus?
konkurriert ihr da nicht gegenüber den gängigen Themen, das einfach über ein Preissignal zu machen, wie wir es ja auch an der Börse sehen? Und könnt ihr dazu noch was sagen? Das würde mich interessieren. Ja, ich könnte schon mal was dazu sagen. Das Preissignal, was wir nutzen, das ist ja der Delfine Stromindex, der also eine Ableitung vom Grünstromindex ist, der ja quasi versucht, die erneuerbare Erzeugung im Umfeld der Erzeugungsunternehmen abzubilden, also sage ich mal im Landkreis ungefähr. Das heißt, dass man eben guckt, dass man lokalen Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch erreicht. Und dass eben diese Preisprofile eben danach gebildet werden und jetzt nicht an einer zentralisierten Strombörse, die vielleicht die Gegebenheiten vor Ort gar nicht berücksichtigen kann. Insofern würde ich das jetzt nicht unbedingt als direkte Konkurrenz zu Strombörsen sehen, sondern einfach als eine andere Art und Weise, das Ganze anzugehen, auf eine lokalere Art und Weise. Ich hoffe, dass das das Ganze ein bisschen erklärt. Okay, verstanden. Das heißt, es geht hier wirklich um einen regionalen Fokus und die regionalen Verfügbarkeitsdaten der erneuerbaren Energie auch abzubilden. Und das geht definitiv darüber hinaus, ja. Das war mir noch nicht so ganz klar. Vielen Dank. Ja, bitte. Super. Das passt damit, Christoph? Ist damit beantwortet? Ja, definitiv. Perfekt. Danke dir. Dann würde ich dich einmal von der Bühne begleiten. So, genau. Christoph kennt auch schon den Weg hier hoch, genauso wie die Treppe wieder nach unten. Er ist ja auch alle 2 Wochen eigentlich mit dabei. Super. Ich werfe mal kurz einen Blick in den Chat noch mal nebendran. Den habe ich mir eben zugemacht. Aber es sieht so aus, als ob wir keine direkten Fragen mehr hätten. Ja, genau. Ja, und mit Blick auch auf die Uhr, wir sind schon 5 Minuten drüber, würde ich hier dann erst mal einen Strich drunter machen, einen Haken hinten dran setzen und mich noch mal bei euch beiden bedanken, dass ihr hier den Aufschlag für den Einblick in, das Projekt Delfine, in den Arbeitskreis gemacht habt, wo wir eben auch noch die eine oder andere Ecke sehen werden. So, thank you both of you guys again for giving us this introduction to Delfine. So that was a really good way to like a door opener for the Arbeitskreis, and we are highly interested to see where this journey will be going. So unfortunately, or with a bit of a, how can you say, teary eye, this journey will have to continue sadly without me, because I will step down as a moderator for these workshops every 14 days. So I don't know at the moment who will be my replacement. Otherwise, I would have already introduced him or her right here, right now. But yeah, so for now, I just wanted to use this opportunity to say thank you real quick as well